sayın hocalarım. Öncelikle dün ilk gününü gerçekleştirmiş olduğumuz 5. Uluslararası Öğrenci Kongresi'ne tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün son günümüz, ikinci ve son günümüz. Bildiğiniz üzere bugüne kadar dünden itibaren başlamış olduğumuz bu kongremiz son derece başarılı ve etkili bir şekilde yüksek katılımlarla devam ediyor. Bu noktada ben sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum katılımlarınızdan dolayı. Şimdi Hall 1'deyiz ve Session 10 başlayacak birazdan. Ben öncesinde bir kısaca tekrardan kendimi tanıtıp sizlere gerekli bilgileri sunmak istiyorum. Hem Türkçe hem İngilizce. Bu session'ımızın Zoom Meeting ID'si bildiğiniz üzere 310-153-75-89 ve pass kodumuz 11-22-33. Session 10. Ben Doktor Ahmet Aykaç, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mühendislik Bilimleri Bölümü Biyomühendislik Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Bu session'da birlikte olacağız. Yine çok keyifli sunumlar olacağını düşünüyorum. Welcome to our 5th International Student Science Congress. Yesterday we started up with 5th International Student Science Symposium. So far, so good. We have no any kind of difficulties, neither in connection problem nor with the presenter. At the same time, we are hosting so many participants in parallel session. I would like to thanks once again for your attendance, and we would like to remind you that please try to be on time, and please try to fix your presentation in 15 minutes maximum. So try to complete your presentation approximately on 12 minutes, and then so you can have additional 3 minutes for answering the some questions. Hopefully you will enjoy this meeting as well. All around the world, we are receiving the so good messages and so good backgrounds from attendances. Hopefully you will enjoy this session as well. So now, last 1 minute, I will introduce the first presenter, and then they will continue with their presentation. Thank you very much for your attendance, and thank you very much for your attention, especially on time. So now, let's get started with the first presentation. First presentation is investigation of pesticide metabolites in fruits and vegetables after applying ultraviolet radiation. Aliaso Abubakar and Hasan Ertaş. Aliaso is here? Yes, I'm here. Okay, welcome to our Congress. Thank you very much. Welcome once again. And now it's your turn. Please go ahead with your presentation. Okay, thank you. Let me share my screen. Okay. Can you see it? Yes, we can. All right, thank you very much once again. Hello, everyone. My name is Elias Abubakar, and today my topic for the study is investigation of pesticide metabolites in fruits and vegetables after applying ultraviolet radiation. So the outline, I just wanted to introduce some basic terms, and also we talk about the aim, the methods, results, and conclusion. So for introduction, about pest. What is pest? What does pest mean? It's any animal or plant harmful to humans or human concerns, and it can also be creatures that damage
crops, livestock, and forestry, or they may cause nuisance to people, especially in their homes. Pests can be insects, mice, or other animals, that is unwanted plants. It can also be fungi, bacteria, or viruses. So the word pesticide is a general term used to describe a substance that kills a pest, or it prevents or reduces the damage a pest may cause. So we have different types of pesticide based on the type of pest that they control, which is we have herbicide that kills weeds and plants that grow where they are not wanted. We have insecticide that kills insects. We also have nematicide, it kills nematode. We have fungicide that kills fungi. And the rest, we have a lot of them. I just make this short listen, a small part of it. So pesticides can also be classified as regulator, that is, they modify a plant growth. We also have defoliants that they drop a plant leaves prematurely. Then we also have a desiccant, they act as a drying agent. And most of the common use of the pesticide are the herbicides, and they consist about approximately 80% of the pesticide use. Then I also like to talk about pesticide residues, that is their breakdown products that can remain in a crop after harvesting or storage and make their way into the food chain. Pesticide metabolites, almost the same as pesticide residue, but they are also the breakdown that form when a pesticide is used in the environment or mixes with the air, water, soil, or living organisms. And they can be persistent, and they can even be dangerous or harmful, even sometimes than the parent compound, that is the parent pesticide. I would like to talk about ultraviolet radiation. As so ultraviolet radiation is an electromagnetic radiation that is found between the visible light and also the X-rays, with a frequency of 7.5 times 10 to the power 14 to 15 hertz, and it is being divided into 3 bands. We have the UVA with UVB and then UVC based on their their wavelength range. So the UVA is non-ionizing, that is the long wave. It is non-ionizing, that is, it cannot break molecular bonds. UVB2 cannot break molecular bonds, but UVC, it can break, it's ionizing, it can break molecular bonds, and then it can be germicidal. So we talk about the aim of the study. Pesticide, we have been using pesticide for plant growth. Pesticide, they are used to increase product output and prevent plant disease and pest infestation. The direct or indirect application of pesticide contaminated products may lead to accumulation of pesticide in the body. Even at low concentrations, they may cause some illness, such as disorders of the reproductive and endocrine systems. They can cause cancers, they can cause kidney disease, Parkinson's disease, Alzheimer's, and many other diseases. Therefore, the possible effect of pesticide residues on public health has become a global concern. Hence, the low concentration of pesticide residues must be monitored, not only in various food commodities, including fruits, vegetables, but also in pulses, cereals, and also all the 3 components of environment, that is soil, water, and air. So in our study, we intend to apply UV radiation on tomatoes with a changing time interval by employing Kirchhoff's sample preparation method, GCMS, as well as LCMS, MS,
with a quadratic time of flight system for detection to investigate pesticide metabolites. We therefore plan to further extend. This one is an initial study, so we therefore plan to extend to different commodities of fruits and vegetables in the future studies. Some metabolites can sometimes be even more toxic than the pesticide itself, so we aim to find the types and examine whether toxic species occur or not. So the method about the sample preparation, the tomato samples were extracted using citrate buffered cultures. A homogenized sample was mixed with water and acetonitrile. After the addition of internal standard triphenyl phosphates, the mixture was shaken for 1 minute. Then we added magnesium sulfate and sodium chloride. We also added the sodium hydrogen citrate, and the mixture was shaken for 1 minute and then centrifuged for 5 minutes at 300 revolutions per minute. An aliquot of the acetonitrile portion was transferred to a new tube, and magnesium sulfate and then primary secondary amine was also added. Then we shake the mixture for 1 minute and then we centrifuge for 5 minutes at 3000 revolutions per minute. An aliquot of the supernatant was immediately transferred to a GC vial and acidified. Then 1 microliter of extract was injected into the GCMS-MS system. So the final concentration of sample was 1 gram per milliliter of extract. After that, calibration was done on the pesticide. Then LOQ, limit of quantitation, we found it to be 10 ppb. So the results, sample results before and after UV application are as follows. So after 1 hour of applying UV radiation on the pesticide, these are the values we had. So the pesticide name, we have pyrimethamine, penconazole, hexitiazole. So this pesticide with their molecular weight over here and their concentration before we applied the UV radiation and after we applied the UV radiation. And these are the LOQ, limit of quantitation. These are their structures. So discussion and conclusion. With the effect of UV radiation, it is to kill the micro insects on the fruits and vegetables and also to eliminate some pesticide. Indirectly, it helps with the breakdown of pesticide. That is, it helps with the breakdown of pesticide. That is when you apply the UV radiation. Some pesticides could be broken down to form metabolites that may be even more harmful and dangerous than the parent pesticides, but we are not certain about that. So in this initial study, we have seen some breakdowns, but in the future study, we may have to change the time interval to 2 to 3 hours or even above that with a strong UV radiation or a normal as we use now to check if we could find out whether it will be able to break down their metabolites, and in case it forms metabolites, could we be able to notice it on the device? From the table we noticed that with 1 hour of UV application,
some of the pesticides concentration increased. Example, when we look, when we look at pyrimethamine, when we look at hexythiazose, we saw that the initial concentration was 22, and then final concentration after 1 hour became 28. When we look at ivermectin B1, we saw that the initial concentration was 10 ppb. Later, after 1 hour of application, UV application, it turned to 12 ppb. So this could be that they have a strong molecular structure that the UV radiation could not be able to break down the molecular bond in the structure. So the pesticide is showing resistance for the breakdown. Some of the pesticides with the reduction in their concentration were being broken down after UV was applied. So as I showed earlier, some pesticides too, they were able to break down. That's example, pyrimethamine before. Last minute, please try to be on time. I see you're almost done. Continue with the result and discussion, please. Okay, thank you. Last minute. Okay. So, as I said, this may also tell us that, or shows us how weak the molecular bond may be. So in general, pesticides with a weak molecular bond are easily broken down by UV radiation, and they are able to form metabolites. The increase and decrease in concentrations we notice inform us that there is a high fluctuation in measurement or certainty. In all, we say it depends on the strength of the molecular bond, but not the molecular mass or the amount. Considering pencanozole, the concentration before and after application of UV radiation is 9 ppb and 8 ppb, which is even under the LOQ, that is the limit of quantitation, that is 10. It's below it. This shows how fluctuation in measurement uncertainty could it be. So this is the reference, and then thank you very much once again. Thank you very much for attending. If there is any question, we can receive one short question. Dear participants. Okay, thank you very much for participating in our symposium. We would like to host you upcoming years as well. Okay. Have a nice day. All right, thank you. Now, we are going to continue with the second presentation. Orta Toroslar yöresi tulum peynirlerinden izole edilen Faisium şuşalarının probiyotik ve teknolojik potansiyellerinin belirlenmesi. That's going to be presented by Nusiba Al-Siddiq Badawi, study with Nihat Akın. Are you here, Nusiba? Buradayım hocam. Can you hear me? Evet. Duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum. Şimdi sunumuna başlayabilirsin. Tekrardan hoş geldin diyelim. Ekranımı başlayalım. Geliyor mu hocam? Şimdi henüz ekrana gelmedi ama ekran paylaşımın açık. Açtım. Neden gelmiyor? Geldi mi hocam? Henüz gelmedi. Henüz gelmedi. Senin kendi ekranına geldi mi? Geldi ama programda gelmedi. Sen paylaşım yapabiliyorsun değil mi? İlk defa kullanıyorum.
Şimdi en altta share Tamam, screen tamam var. hocam geldi. Tamam. Paylaştım hocam. Tamamdır. Geldi. Şimdi Sayın başlayabilirsin. Sayın hocam ve değerli arkadaşlarım, sunumuma hoş geldiniz. Benim adım Nusayba Sıddık Bedevi, Sudanlıyım. Selçuk Üniversitesi'nde doktora yapmaktayım. Doktora tezimden tulum peyniri izolatı, Enterococcus faecium suçlarının probiyotik potansiyellerinin belirlenmesinden bahsedeceğim. Konuşacağım konular önce giriş, projenin önemi ve amacı, materyal ve yöntemler, araştırma sonuçları ve tartışma, sonuçlar ve öneriler ve sonunda kaynaklar göstereceğim. Probiyotik laktik asit bakterileri, probiyotikler belirli miktarda ekranımı göremiyorum hocam. Probiyotikler belirli miktarlarda tükettiğinde konakçı sağlayanın üzerinde olumlu etkiler sağlayan mikrobiyal gıda katkılarıdır. Probiyotiklerin kullanmanın insanların ve hayvanların sağlıklı beslenmesinde ve mikrobiyal enfeksiyonlarından korunmasında ucuz ve güvenli bir yol olduğuna işaret edilmektedir. Enterokoklara bakmak istiyorsak çevre gıda ve klinik mikrobiyolojide önemli rol oynayan gram pozitif, katalaz negatif, kok şekli fakultatif anaerob ve spor üretmeyen olan laktik asit bakterilerdir. Enterokoklar ayrıca duyusal özelliklere katkıda bulunduğu için fermente gıdalarda doğal olarak veya starter kültür olarak eklenebiliyor. Ayrıca Enterococcus cinsinin çeşitli suçları bağırsakların mikrobiyal dengesini geliştirebiliyor. Bakteriyosin üreten Enterococcus suçları istenmeyen ve patojenik bakterilerin gelişmesini kontrol altına alarak rekabet ve inhibe ederek gıda ürünlerinin doğal korunmasından önemli bir rol oynayabiliyor. Projenin önemi ve amacı geleneksel gıda üretim ve tüketiminin Türkiye'de hala yaygın olduğu endüstriyel kullanımında probiyotik mikroorganizmalar için önemli bir kaynak olarak görülüyor. Bu doktora tez çalışmasında farklı yörelerden toplanan geleneksel deri tulum peynirlerinden izole edilen ve moleküler yöntemlerle tanımlanan laktik asit Enterococcus faecium türlerinin probiyotik potansiyellerinin ve kritik virulans faktörlerinin belirlenmesi amaçlanıyor. Materyal ve yöntemler baktığımızda bu çalışmada 10 tane Enterococcus faecium suçları kullanılıyor. Bu bakteriler gelişmek için bakteri besinleri kullanıyor ve bunların probiyotik özelliklerini saptanması, özellikle mideden büyük sayıda geçmesi ve bağırsakta kalması için önemli analizler yapılıyor ve bu analizler safra tuzuna ve mide öz suyuna ve pankreas öz suyuna dayanıklılığına bakmıştık. Bu kullandığımız yöntemler ekranda gösteriyor, bakabilirsiniz. Diğer özellikler probiyotik ve bunun epitel hücrelere yapışma kapasitesi arasındaki güçlü bir bağlantılı ilişki olduğu bulunuyor. Bunların saptanmasında otoagregasyon ve hidrofobisite analizleri yaptık. Fonksiyonel özelliklerini tespit etmek için antibakteriyel analizi yapmıştık.
güvenlik özelliklerini, hemolitik aktivite, antibiyotik direnci, biyolojik amin üretimi ve virülans gen tespiti açısından incelerek probiyotik karakterizasyonları yapılmıştır. Araştırma sonuçları ve tartışmaları baktığımızda bu tabloda gösteriyor. Pankreas osuyuna dayanıklılık yaptığımızda pH 8 ayarladık ve bakteriye kalma yeteneği 0. ve 24. saate bakmıştık. Bütün suçlar dayanıklı olduğunu göstermiş. Pardon burada. 10 tane bakteri suçları kullandık. Bu bakteri suçları kodları ve bu safra tuzuna ayar oralları kullanmıştık. Bütün bakteriler safra tuzuna dayanıklı olduğunu göstermiş. %0.06 safra tuzuna 96.97 gösterirken %1 safra tuzuna oranında 89.45 göstermiş ve dolayısıyla bütün suçlar safra tuzuna oranları arttıkça bakterilerin gelişmesini azaldığını görünüyor. Pankreas osuyuna ve mide osuyuna bakmak istiyorsak, pankreas osuyuna dayanıklılık yaptığımızda pH 8'e ayarladık ve 0. ve 24. bakmıştık. Bütün bakteri suçları dayanıklı olduğunu göstermiş ve mide osuyuna baktığımızda pH 2.5 ayarlamıştık ve 0. ve 3. saatte bütün bakteriler gelişmesinde bir miktarda düşüş görünüyor. Bakterilerin tutunması ile ilgili yaptığımız analizler, hidrofobisite ve otoagregasyon, bakteriler bağırsakta tutunma özelliği ve aynı türlerin arasındaki kümileşme ve en önemli probiyotik özelliklerdir. Hidrofobisite analizlerinde farklı oranlarda görmüştük. Ne-heksadekan ve eksalin maddeler kullandık ve ne-heksadekan eksilene göre daha oranlar bakteriler daha dayanıklı olduğunu göstermiş. Otoagregasyona baktığımızda analizler 3. ve 24. saate baktığımızda tüm sonuçlar 3. saatte 24. saatte daha artış göstermiş. Güvenlik özelliklerinden baktığımızda antibiyotik direnci sonucunda vancomycin baktığımızda bütün suçlar sadece 656 dışında hassasiyet göstermiş. Ayrıca test edilen tüm suçlar interleukin orta derecede duyarlılığı gösterdi ve diğer suçlar birkaç tane suç daha dirençli olduğunu gösteriyor. Kanamycin'e baktığımızda tüm bakteri suçları dirençli olduğunu görülüyor. Antibakteriyel aktivitesine bakmak istiyorsak bütün suçlar Listeria monocytogenes ve Staphylococcus aureus karşı antibakteri ve Bacillus cereus karşı antibakteri olduğunu gösterirken Staphylococcus typhimurium ve E. coli karşı antibakteriyel aktivite özelliğini göstermemiştir. Bu tabloda diğer güvenlik analizler, hemolitik aktivite, bakteriyozun üretimi ve biyolojik amin üretimi bütün suçlar bu özellikler
bu analizler yaptığımızda negatif bir şekilde sonuç vermiş. Yani baktığımız suçlar hepsi hemolitik aktivite olmadığını ve bakteriyozun öğretilmediğini, biyolojinin amin öğretilmediğini görülüyor bu tabloda. Sonuçlar ve öneriler sonuç olarak enterokokus fezim izolatları arasında yüksek probiyotik özellik sergileyen enterokokus fezim izolat 436 agregasyon maddesi sitolizin, jelatinez ve hyaluronidinez virulans gen varlığı açısından incelemiş ve bu izolatta gel-E ve sahil-E virulans genleri tespit edilmiştir. Sonuçta bu izolatlarının ileri bir in vivo araştırmalar için potansiyel bir probiyotik aday olduğunu ortaya konmuş. Öneriler olarak Türkiye gibi geleneksel gıda üretiminin hala yaygın olduğu ülkeler bu tip mikroorganizmalar için kaynak olarak görülüyor. Buna rağmen halen gıda sanayinde kullanılan laktik kültürlerin hemen tamamen yurt dışından ithal ediliyor. Dolayısıyla bu geleneksel gıdalarından laktik kültürleri izole edilip gıda sanayinde starter kültürler olarak faydalanabiliyor. Bu kaynakları gösteriyorum. Kullandığımız kaynaklar ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Nusiba. Thank you very much for your presentation. If there is any question, herhangi bir sorusu olan var mı arkadaşlar? Sorusu olan yoksa bir sonraki sunumumuza geçebiliriz. Tekrar teşekkür ederiz Nusiba katıldığın için. Bir de bu arada arkadaşlar sunumlarımız bittikten sonra ayrılmayalım ve mümkünse hep birlikte kameralarımızı açalım. Bir toplu hatıra fotoğrafı alacak arkadaşlarımız. Tabii kameralar açık olduğunda hepimizin fotoğrafı görünebiliyor. O yüzden özellikle sonda kameralarınızı açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkürler. I would like to remind you that at the end of the presentations, we are planning to take a screenshot. That's why, if it's possible, and if you have your camera, turn it on at least after the last presentation. If you can be here and stay with us, we will appreciate it. Now, let's continue with the next presenter, Sana Yakup Abdullah Tahir. She's going to present growth performance of Nile Tilapia Oreotromis niloticus cultured in caves in Jezira Irrigation Canal and Gebel Avliya Reservoir in Sudan. By the way, are you over there right now or you are in Turkey? Yeah, now I am in Turkey. Okay, perfect. Because yesterday several participants attend from different countries, including some part of Asia and Africa. And that's why I thought maybe you are in your homeland as well. Okay, Yeah. welcome. And thank you for participating in this 5th International Student Science Symposium. Thank you. Now I am sharing my screen. Please, go ahead. Okay. Is it clear now? Yes, we can see. Thank you very much. Start your presentation, please. Okay. Hello, everyone. And thank you for joining my presentation. My name is Sana Yacoub from Sudan, a PhD student at Age University Faculty of Fisheries, Department of Aquaculture. And this presentation is about my master's degrees project
in a title of gross performance of Nile tilapia or Euchromis niloticus cultured in cage culture in Jazeera irrigation canals waters and Jabal Awliya reservoir in Sudan. Introduction. The idea of fish farming in cages is searching for producing fish of less cost, high degree of efficiency, and to achieve a good return at the same time. Some studies indicated that the rate of fish production in the cage is high compared to the other aquaculture technologies. Fish farming in cages means raising fish in their natural environment using cages or boxes holding the seed in appropriate type of water to provide adequate nutrition and continuous oxygen supply for fish. And it can be applied in existing bodies of water, include lakes, large reservoirs, farm ponds, rivers, canals, and estuaries. The most important species of fish that have successfully cultivated in cages are tilapia, carp catfish in freshwater, and mullet, sea bass, trout, salmon, and croaker in salt and brackish water. Among cultured fishes of the world, tilapia ranks the third terms of production only after carps and salmons. Advantage of cage culture. Cage culture offers several important advantages, include mixed sex population can rear it in cages without the problems of recruitment and instant growth, because the eggs fall through the cage bottom or don't develop if they are fertilized. Also, the use of water bodies that cannot be drained, flexibility in management, and low cost of harvest, economical treatment of parasites and disease, relatively low capital investment, ensure protection against fish predators, and the possibility of changing cage locations and selling the fish fresh to the consumers and may get better prices. Tilapia cage culture. Tilapia cage culture has been practiced experimentally and commercially since the early of 1970s, and currently commercial tilapia culture in cages is expanding at a very fast rate, especially in tropical and subtropical developing countries in Asia, Africa, and Latin America. In freshwater, China dominates with production exceeding 700,000 tons, equivalent to 68.4% of total reported freshwater cage aquaculture, followed by Vietnam and Indonesia. Sudan has a large number of water bodies diverse in the River Nile and its branches, private lakes, reservoirs, wetlands, dams, valleys, and 1,000 kilometers of agricultural irrigation canals. The most common aquaculture system has used in Sudan is the pond culture system, but the cage culture system was new in that time and used in small ranges. For this reason, this study aims to test the ability of using cage culture technology for rearing Nile tilapia fingerlings to determine the gross performance of and the survival rate of reared fingerlings to identify the problem facing cage culture system in this size of study. Materials and methods. Description of study sites. 2 sites of study were used from 1st December 2012 to 1st April 2013. The first place is White Nile at Jabal Awliya Dam Reservoir, which is situated 45 kilometers south of Khartoum city or south of the capital of Sudan. The second place is Jazeera Irrigation Canal at Mabruka Fish Pond Farm, situated in Jazeera State, about 150 kilometers west of Hassaisa city. And these figures show
shows the two situations that you used in the study. Description of cages or fish cages. Two types of cages were used in this study: floating cages and sized 1 cubic meter were placed in White Nile, and fixed cages sized 400 cubic meter placed in Jazeera irrigation canal. Different type of materials and technologies used in cages construction, like wood, nylon, plastic, nets, thick nylon ropes, metals, anchors, and bamboo. And the cages were used in 3 replicates and placed in at a depth of 2 meters in protected place from strong waves, winds, currents, and pollution. And these are the two sides of study. First one, and the cages used floated cages in figure 3 and fixed cages in figure 4. Fish stocking and feeding. Tilapia fingerlings in mean weight of 20.6 grams were collected from Mabruka hatchery ponds and Waha farm and stocked in cages at a density of 50 fish per cubic meter. And the feeding was carried out twice a day at 9 a.m. and at 16 p.m. with commercially pelleted feed made of wheat bran, corn flour, bean cake, fish meal, minerals, and vitamins premixes containing 33% crude protein. The fish were fed with their experimented diets at 3% of their body weight twice daily. And this is the figure of the pelleted food which used in the experiment. Fish sampling and measuring of gross parameters. Sampling was done every 2 weeks at 9 a.m. during the experiment period to determine the gross parameters of fish and the proper quantity of food feed to give to the fish. Every sampling, 20 fish from each cage were taken randomly using a scoop net. This is the first one. This picture is a picture of a scoop net which used for sampling. Then the individual lip body weights, the total lengths were measured using measuring board, in this figure, and the electronic weighting scale, which showed in this figure. Monitoring of cages. For daily and routine follow-up of cages, checking cages setting and stability, replacement of damaged nets, the feed intake, removing and recording the dead fish were carried out immediately throughout the experiment period. The water quality analysis, the water quality parameters such as water current in centimeter per second, water pH, water temperature in centigrade degree, and water transparency in centimeter were measured every 2 weeks by using pH meter, ordinary thermometer, and sticky disk, and current speed was measured by wooden lock and dividing the speed by the time. Data analysis. Fish growth and feed utilization parameters were calculated as follows by using these equations. First one is the feed conversion ratio equation. The second one, survival rate, feed cost, weight gain, mean daily weight gain, economic efficiency, feed cost. The statistical analysis of the gross parameters, survival, and feed utilization data is computed by Windows and Excel software and analyzed by using SPSS program t-test with the significant level of 0.5. The results. The result of the study showed that
the result of the study showed that there was an increase in fish weight within the time in both sides of the study, where this increase was higher in the White Nile caged fingerlings than Jazeera irrigation canal, and there was significant difference between them. The production and economic data for farmed fish at the two sides are presented also in table 2, and there was increase or it showed better in White Nile too. The data of water parameters in the two sides are shown in figure 5, and the statistical analysis of water parameters showed no significant difference in the mean values of water temperature, transparency, and water color band, but there was significant difference in the mean value of water pH. The table 1 shows the gross performance of nutrient utilization of fingerlings in the two sides. As we see that the gross parameters in final mean body weight gain, mean gained weight, and feed conversion ratio is better in White Nile than Jazeera irrigation. Just the survival rate was better in Jazeera irrigation canal water. Also, the summary of feed consumption, feed for production, fish production, and cost production of the two sides was better in White Nile, means less than the in Jazeera irrigation canal. Just the production of fish by kilogram in cubic meter was better in Jazeera irrigation canal, and this due to the survival rate of the Jazeera irrigation canal fish was higher than White Nile fish. These figures also shows the water parameters of the two sides. The temperature is no significant difference. Water transparency also there's no significant difference. Water canal also there's no significant, just the significant difference was in water pH. The discussion. The results of this study, which was carried out for a period of 10 weeks, showed that... Sana is your last minute. Please try to be on time and speed up a little bit. Okay, just 2 or 3 slides. Okay. The fish survival rate in this study was not more different from the results of tenor et al., where was from 94 to 97, and it found that also the survival rate of this experiment rate at White Nile not different from the result of the study carried out by Ying et al. The daily weight gain of Nile tilapia obtained in this study also agree with the findings of Ying here, and different ways disagree with the large male tilapia of the study of Ying here. The average fish gross yield in this study were about 1 to 1.622 kilogram. Also, it is different from the results of Al-Mayuhi and Gizhon, which was about 9.9 to 17 kilogram per cubic meter. The feed conversion ratios of the study also not in agreement of with the study of ISSC, which was 1.7, but it is the rate of the White Nile is not much different from the results of Giptan et al. The feed cost production of 1 kilogram also less than the results of Abdelhamid, which was 5.9 to 7.8.
In conclusion, from the obtained results, it is biologically visible to culture Nile tilapia fingerlings in cages in a semi-intensive farming system at a density of 50 fish per cubic meter. And the rearing of Nile tilapia in White Nile has a faster growth rate, higher production and better feed efficiency than those in Jazeera irrigation canals. And it can be recommended that to carrying out further research in these areas in different cultural seasons. And these are the references. And thank you. Thank you for the nice presentation. If there is a question, we can get one short question. Okay. Thanks once again for your presentation. Now we are going to continue with the next presentation. Next presentation is going to be presented by Abdullahi Ibrahim Canay, determining the situation of old age care in Somalia, which is a descriptive study. Abdullahi, are you here? Yes, I am here. Thank you. Okay, so you can hear me. Go ahead with your presentation, please. Okay, thank you. Do you see the PowerPoint? Yes, we see. Thank you very much. Thank you. Let me begin. Hello, good morning, and welcome everybody here. Welcome, dear moderator and valuable participants. My name is Abdullah Ibrahim Canay. I study in Docus Eylul University, Institute of Health Science, especially at the Department of Public Health. I am a doctorate student. Today, I want to present here determining the situation of old age care in Somalia, a descriptive study. The contents of the presentation will be these topics, and we will see them one by one. First, introduction. Discoveries in medical science and improved social conditions during past few decades have increased the lifespan of man. These trends of increasing lifespan of man are appearing in all countries where medical and social services are well developed and the standard of living is high. It is the developed countries. However, aging in developing countries face a double burden of infectious and non-communicable diseases. Yet, they often lack significant resources, including comprehensive aging policies. The aging population has both medical and social problems. So, all the age care come into among the priorities of societies as an important problem. And this will need more resources. Let us see the demography of Somalia, which we can get the data about the old age population. The first population and housing census of Somalia conducted in 1975, but this census published limited results. After that, the second census was carried out in 1986, but the findings were not published officially because it was were considered to suffer from significant biases, especially of accounting. Since then, it has not been possible to conduct another census as the ongoing conflict in the country did not permit it until in 2014. In 2014, UNFPA, along with statistical offices within the Ministries of Planning, embarked on the population estimation survey of Somalia, and in 2020, the Federal Republic of Somalia presented the findings of the Somali Health and Demographic Survey conducted from 2018 to 2019. If we see the population pyramid, the old age population constitute only this small part. It means they are very low. Their count is very low. If we see the aging indicators for Somalia, there is a potential support rate. We will get it in 2,204%. It is very high, so the high is better. The means the old age population will get more support
from the youth population. The aging index means how many adults is aged 65 years per 100 child. It is 5.4%, and it must be low, so it is good. This data I adopted from the country metrics web estimates as of the beginning of 2021, based on the latest demographic and social statistics by United Nations Statistics Divisions. Also, there is old age dependency ratio, which will give us the burden the old age population will cause. And this way is the opposite to the potential support rate. So it must be low, and it is 4.5. So the burden is not very high. If we see the graph, this graph, we will see the old age population, the old age dependency ratio is decreasing. This may be because of a large portion of the youth population. If we look old age population in Somalia as a count, the PES population estimation survey of Somalia 2014, conducted in 2014, estimated persons aged 65 years and above made up 2% of the total population, very low. The Somali Health and Demographic Survey, which was conducted in 2020, estimated all the population 65 years and above comprised only 3% of the household members, but increased 1% since 2014. Also, according to population projections, the old elderly population ratio of Somalia will increase significantly in 2050. In 2020, it was like this, is very low, but in 2050 will be like this. And this will show us Somali people are aging. Not only all the age population are increasing, but all the population are increasing. Life expectancy at birth rose by 6 years between 1990 and 2012, from 47 years to 53 years. In 2018 was 57 years. The life expectancy at birth is continuously increasing. So this increasing in old age population and population life expectancy at birth show us need for geriatric care. So this study is to determine the situation of old age care in Somalia. The problems of Somali age population in confront Somali age population, and the most common health problem is epidemics, joint problems, chronic illness, and diabetes, cardiovascular disease, cancer, prostate enlargement, accident, falls, and sleep disturbances, mental health problems like this. And social problems may be poverty, dependency, aging stereotypes like loneliness. If we see the result is service-oriented to Somali old population, and I did not get any information about them, so detailed information on all the people is lacking. And thus, no evidence on the status of all the persons from socioeconomic and health problems. But the main challenges are the absence of policy framework, and lack of technical expertise and financial support, and no staff trained to address health needs of elderly, declining community support for all the people, and like national assistance and elderly care home, and absence of and weak of health facilities, no specialized or there are no specialized or age appropriate services offered to all the people, and like health units for geriatrics. Only families care their old parents. Conclusion: steps toward old age care, establishing a multi-sectoral body and national program for aging and health will be one of the most important first steps towards addressing the existing challenges. The momentum created by WHO 2015 World Report on Aging and Health and the related global strategy and action plan could help streamline a national strategy and national efforts. Capacity building is also needed to provide age-friendly services through the primary health care system. Areas
and potentially amenable to preventive health care in elderly, primordial prevention, environmental, social, and cultural pediatric care. The primary prevention may be health education for elderly. We can give them mental stimulant education or games. For society, we can encourage them to not stereotyping against the elderly. We can encourage them health habits like not smoking and good nutrition, exercise, etc. Immunization like influenza and tetanus. Injury prevention for environmental like physical fitness. Osteoporosis prevention to individual for individual prevention. And secondary prevention maybe annual medical checkup, extensive or selective like stool occult blood, especially for old population, screening and early detection, and for universal approach like diabetes, or selective approach like colorectal. After that, we can do treatment. The tertiary prevention we can do is counseling and rehabilitation for physical, cognitive, and functional deficiencies, welfare activities to organize them therapies, improving quality of life, and developing cultural programs and old age care, meals on wealth services, and home help. All of these we can do to improve their status. This is my references. Thank you for letting me share with you health and social care for all the adults in Somalia. Thank you very much for the nice presentation and for participating as well. If there is any question, we have time, you can ask your question. If don't, I have a question and a recommendation actually. Okay, welcome. This is very nice study. To be honest, I didn't expect it that I'm going to enjoy that much. Why? Because it's an important topic and the non-studied field, non-shown in somewhere else before, and which is, as you stated before, is going to be an increasing problem, especially in Somalia by 2050, because all of the populations are so young now, let's say children and teenagers or young people. So in upcoming years, it will be a problem. I wish you could compare with the highest welfare or highest poverty of one of the countries, world countries, and so we could see the differences, or you could compare with one of the closest country, similar countries or similar income, similar healthcare system, similar population, etc., etc. It can be variated. My question is that, do you think that the healthcare system in Somalia will take action in that case? And do you think they are planning at least to do something, because it will be a huge problem? And one more question is that, do you think nowadays is going on over there related to that issue? And first, thank you for your recommendation. This is a beginning study. Even I not complete like a full study. Only I prepare it for conference, and I will do as you recommended to extend and do other things. The equation, and I think there is no health facilities is in health system is not prepared to respond for this issue because in my research and the challenges I said, there is no in the absence of weak of health facilities,
there's no specialized or age-appropriate services offered to all the people because there's no health units or health departments in special for them. So it's not now, it's not prepared. And in the future, I think even in the future, they are not doing like this or not preparing because first of all, they have not any policy to address this issue. There is the absence of policy framework. So my recommendation also will be or maybe to send them and to tell them to do policy and to prepare this issue as an important problem. One more question, a very short answer maybe. I wouldn't like to running out of the time because I try to be quite precise on time. We have to learn from somewhere. Maybe this symposium is the first place to learn and to get that experience. So me at the first, I have to obey the rule. So very shortly, during your study, maybe you had chance to study the situation in Turkey as well. Have you had that chance? If so, what's it look like? Yes, and I can do, but now I didn't do, and I didn't. I faced some topics related to Turkey, but I did not read it well. But if I get chance, I will do, inshallah. Inshallah. Thank you once again. Thank you too. Mr. Ramanan Ganapati, go ahead please with your question. Good presentation, Mr. Abdullah. My question is, have you studied about the community behavior? How the people orientation has shifted from the earlier and how the people are. Ramanan, by the way, we cannot get your voice directly with lots of noise. Maybe you can type it or you try to talk to microphone directly because there is lots of noise. I'm sorry. Now is better. Okay. My question is this: have you studied about the community behavior, the cultural behavior of the people towards the older people, which is very important aspect in terms of lifespan? How the people are viewing their fathers or aged mother or uncle or somebody like this as a relative, how the society is moving from the past and now. Very good question. The behavior of all the population and the relation between the parents and all the population and their children is very good because we said families care their old parents because the government don't support them well. So the families care their old parents. But the other behavior is, if we see their behavior is like if it is smoking or like this, they have some not good, some bad behaviors, and there's no more smoking, but they eat something called qat, and this is some of the these drugs. And so if we look behavioral side, it will be another study, I think. So I confine it in these topics. Thank you. Thank you. Thank you too. Welcome. Thank you. If there is no any other question, let's move to the another presentation. Thanks once again, Abdullahi. Now, Gülcan Bahçecioğlu Turan, Safiye Yanmış ve Cuma Demir tarafından hemşirelik öğrencilerin sağlıklı beslenmeye yönelik tutumları ve etkileyen faktörler isimli sunumunu yapmak üzere arkadaşımızı davet ediyorum. Burada mı kendisi? Yok hocam sanırım. Tamam. Ben de göremediğim için tekrar bir söylemek istedim. Anyway, we are going to move to the next and the last presenter that comes from Iran. İran'da su ürünleri yetiştiriciliğinde iklim ve konum etkisi. Raime Toynekşi
soy ismi yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Lütfen mazur görün diyelim. Welcome and thank you for participating. Şimdi ekranı Rahime senin için açacağız. Lütfen bu noktada tabii ki Abdullah'ın çıkmasını bekliyoruz. Abdullah, can you turn off your sharing please? Yes, Rahime. Rahime orada mısın? Duyuyor musun bizi? Tamam. Evet, duyuyorum. Şimdi sunumuna başlayabilirsin lütfen. Benim ekran paylaşıldı değil mi? Evet, şimdi ekranını görebiliyoruz. Bir dakika. Öncelikle herkese merhaba diyorum. Ben Rahime Soynetli, İranlıyım. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Doktora öğrencisiyim. Konum İran'da su ürün yetiştirdiği. Biraz yüksek sesle konuşman mümkün mü Rahime? Evet hocam. Şimdi Tamam, nasıl? sağ ol. Benim sunacağım konu İran'da su ürünleri yetiştirdiği iklim ve konum etkisi. Ben Rahime Soynetli, Ege Üniversitesi Doktora öğrencisiyim. Su ürünleri yetiştirme bölümünde. Öncelikle ne konuları paylaşacağım onu göstermek istedim. Genel bilgiler, sonra deniz ürünleri, İran balıkçılık, su ürünlerini yetiştiriliyor ve orada anahtar oyuncuları. Önce genel bilgileri paylaşmak istesem İran iklimi olarak göstermek istedim. Burada dağlar ve denizleri görüyoruz. Burada yeşil kısmı sebebi dağlar ki Hazar Denizi'nden gelen rüzgarların önüne tutuyor ve o yüzden burada yağmur oranı daha fazla başka yerde, yani Türkiye'nin Karadeniz'i gibi başka bölgelerden tamamen farklı bir bölge ve her kısım çeşitli bir iklime sahip olduğunu göstereceğim ilerideki slaytlarda da. Yazları genel olarak toplam bakarsan uzun ve sıcak kurak yazlar var İran'ın bölgelerine ve kışları kısa ve soğuk, ama iki bölgeyi böldükten sonra kuzeybatı kışları ağır ve kar yağışı dağlar sebebiyle ve yazlarda kuru sıcak oluyor ve güneyde çok sıcak ortalama çok sıcak nemli ve çok az yağmur oluyor ve kışları da çok hafif geçiyor. Genel olarak yağmurluğuna bakarsan bu Hazar Denizi kıyısında ve Zagros Dağları'nda 1000 milimetre kadar yağmur var. Ortalaması ama genel bakımdan 250 milimetre ve yüksek dağlarda da 500 milimetreye kadar yağmur oluyor. Burada hava koşullarının büyük farklarını göstermekte animasyon olarak. Mesela ilk yukarıda yeşil kısmı, sonra dağları gösteriyor ve sıcak kısmı kuruluk, genel olarak kuru bir ülke diye geçtiği için bu en büyük kısım kuru, ama bu çeşitliliğe sebep oluyor. Farklı üretimler, balıklar yetişebiliyor. Hem de kuzey ve güney tamamen hava durumu olarak ve denizine bağlı denizleri olarak farklı üretimler var. Mesela şimdi burada da Hazar Denizi'ne giren nehirleri görüyoruz. Önce Körfez ve Oman Körfezi ve Körfezi, Persian Körfezi diye geçiyor. Orasında balıklar da hariç başka önemli yollar da var. İran'ın en büyük gölü olarak da şimdi göllerini de gösteriyor. Urumya Gölü ve ona giren nehirler genel olarak her bir bölgede farklı bir tür ve özel, bazıları da sadece İran özelde, başka dünyanın bulunmadık kısımlarından türler var. Bunu geçiyorum. Coğrafi olarak adalar 43 adası var ve en alt 28 metre Hazar Denizi'ne ait olan ve en yüksek de 5000 daha Hazar Denizi'ne yakın bir dağa ait olan bir büyüklük, yani uzunluk. Kıyı şeridi toplam 2440
kilometre ve Orta Doğu'da bulunan bir ülke ve Perşiyan, Kortez ve Hormuz Boğazı da stratejik olarak yani balık sadece ondan hariç ham petrol ihracı için de deniz yolu olarak da önemli bir rolü var. Şimdi bunu getirdiğim şey İran ürettiği ürünleri nerelere kadar gönderebileceğini gösterdi. Mesela en büyük alan kısım Irak, Azerbaycan, Ermenistan, Afganistan, Pakistan'da. Buradan Hindistan ve Vietnam, Çin'e kadar da gidiyor. Orta Doğu'da olma avantajları ve Afrika'ya, Asya'ya, hatta Avrupa'ya bile yakın olması. Burada da komşularına gösterdiğim konum olarak. Söylediğim gibi su ürünlerini en maksat olarak Irak yetiştirici bölümünde. Burada genel ihracat ve ithalatını gösterdim. Sonra ikinci kısım deniz ürünleri. Buradaki gördüğümüz gibi %7,5 gibi 8 gibi Hazar Deniz'den üretiliyor genel üretimler ve genelde güneydeki Körfez'den ve Oman Denizi'nden elde ediyor denizli avcılıkta. Gelecekte aquaculture, yetişçilik ve avcılık farklılığında hala 2014'te avcılık üstte olduğunu gösteriyor ama sonraki slaytlarda göstereceğim farklı yetiştirme daha yüksek oluyor. Burada da İran'da kişi başı senede 10 kilogram balık tüketiliyor. Ve tüketilen en çok fazla taze balık %44, sonra friz olanlar ve ton balıkları. Üçüncü kısım şimdi balıkçılık. Hazar Denizi İran kuzeyinde ve dünyanın en büyük kapalı su alanı. Genel olarak bakarsan mesela tam başka ülkelerine değil ortalaması mesela 208 metre derinlik ama İran kısmında en derin kısmı Hazar Denizi'nin derin kısmı İran kısmında 1025 metre ve tuzlu normalde denizin 1/3 ama göl olduğu için İran kısmında 12 PPT olarak geçiyor ve İran'ın tam Hazar Denizi'nin etrafında sahip olduğu toplam 6000 ama İran'ın bölgesi 640 metre. En önemli balıkları da beyaz balık diye geçiyor Hazar Denizi'nin ve mersiller ki isimleri bölgelerine göre farklı. Mesela bu mersin İran kısmında çıkıyor, o yüzden İran mersini diye geçiyor. Başka kısımlarda daha az. Her bölgenin, ülkeye yakın ülkenin mersin balık farklı ve en uzunluğu 2,5 metre. İkinci olan uzun burun diye geçiyor. Bunun ismi de Türkçe enteresan. Herkes İran'da uzun burun diye biliyor. 2 metre. Bu da fil balığı diye geçiyor. En uzun olan 6 metre. En iyi havyarda bundan çıkıyor. Sonra bu da Rus balığı, Rus mersin diye geçiyor. Bu Rusya kısmında bulunan 2 metre boyuyla. Ve bu da şip balığı 2,5. Bu farklı kısımlarda. Bu da içindilerinden çıkan havyar. Sonra üretimlerde ne kadar İran ne kadar başka ülkeler faydalanıyor anlatacağım sonraki bölümlerde. Bu da en eski balığı. Yani dinozorlar zamandan beri olan bir balık Hazar Denizi'de. Bunlar da kefal, sezan, turna, yılan balığı Hazar Denizi'ne ait olanlar. Ve en pahalı olandan getirdim sazan balıklarından. Özel ama Hazar Denizi özel ve en ucuz olanlar da sardin balıkları. Güney kısmında şimdi avlama için 1800 kilometresi sahip İran'ın. Ve burada okyanusa açıldığı için bayağı çeşitler daha fazla Hazar Denizi'ne göre. Mesela köpek balıkları bulunuyor burada. Tona balıkları burada. Ve yunus balıkları, farklı kabuklular. Şimdi İran orada
Çin'le anlaşması var. Onlar bunları tükettiği için onlar gelip avlayıp ülkelerine götürüyorlar gemilerinde. Avlanma güney kısmında miktarlarını getirdim ve en pahalı balıkları güneydekilerin. Toplam avcılıktan ne kadar İran alıyor güney kısmında, başka ülkeler hariç İran'ın kendi aldığı Dördüncü su ürüne yetiştirilecek kısmı. İran tam üç bölünüyor. Bir alabalıklar, ve Çin sazanları ve karides. Bunlar en çok ürettiği, mesela su ürünlerini ürettiği şeyler çok fazla. Başka ülkelerde mesela fitoplanktonlar bile daha fazla oluyor balıklar. Ama İran'da yetiştiren en büyük kısımlar bunlar. Alabalık, sazan balık, Çin sazan balıkları ve karidesler. 3 tane ithal ettikleri. Burada da İran'daki üretilen balıklarını gösterdim. Şimdi burada da 4 tane farklı sazan balığın hangisi en çok fazla tutuluyor diye üstten alta onları göstereyim. 4 tane bunlar beraber yetiştiriliyor. Burada sıcak su balıklarının üretimine 201 bin ton senede soğuk su oranları ve karidesler. En çok şimdi yeni göstereceğim istatistik olarak bu karides en büyük üretildiği kısımlardan biri. Hazar Denizi'nin yanındaki bölgelerde karides yetiştiriliyor. Havyar olarak da sadece 2 seneye kıyaslarsak 2000 senesinde İran 40 ton havyar ihraç etti ama 2014 senesinde sadece 1 ton. Bu kadar farklı var 4 sene arasında, çünkü sebebi de çok fazla avlanıyor. Yani çevre kirliliği de var. Bayağı kural dışında da avlanıyor. Yani normal insanlar tabii devlet izinsiz, onlar da var. Çok sebepler var ama en büyük bir tane sebep aşağı avlanma ve çevre kirliliği diye geçiyor. Sonra bir tane balıkta o kadar avlanma fazla olduğu için 5 ülke etrafındaki ülkeler Rusya, Azerbaycan, İran, Türkmenistan ve Kazakistan kendileri yetiştirilen bir kısmında balıkın yavrularını yetiştirip Hazar Denize atıyorlar ki doğa kendisini bir daha bulsun ve bunlar çıksın diye. Yoksa bu işlem olmasa zaten bitecek. Bunlar da bir tane Mersin balığı, Hazar Denizi'ne ait. Burada su ürünlerin üretim yerleri İran'daki bölgelerde belli ki bu gösterdiğim nehirler ve göllerin etrafında oluyor genelde. Ortada kuruluk olduğu için bir şey yetişemiyor. Tesisatların hangi tür olduğunu söyledim burada. Çok alabalık bu kadar ama sazan, Çin sazan balığı sıcaklığa dayanıklı olduğu için tür Rahime, ben ekstra 1-2 dakika verdim ama Evet. artık toparlamaya çalış lütfen. Evet, son 5. kısım şimdi dedim piyasadaki bir devletin kendisi bakıyor, üretimde bu devlet İran Fişeri Organization diye geçiyor. Bu firmalara bakan devlet yani sonra hedefler 2025'e kadar yetiştireceği avlamaya daha fazla olmasını bekliyorlar. Zaten source'lar bitiyor yani kaynak kalmayacak, bir üretmek lazım ve bu konuda hakkında ilgilen devlet hariç olan şeyler. Bu da en önemli İran'daki üreten firmaların isimlerini getirdim. Burada ihracat ve olanlar İran'da anlaşma yapan su ürünleri Çin, Fransa, Güney Kore, bu güney kısımlarında yapanlar. En son
önünde getirdim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım. Biz teşekkür ederiz bu güzel sunum için ve katıldığın için. Thank you very much for the nice presentation and for participating. Dear participants and attendees, if you have any question, please go ahead, ask your question. Herhangi sorusu olan varsa lütfen sorularını sorabilirler. Sorunuz yoksa Rahime'den ekranını kapatmasını ve sizlerden de mümkünse kameralarınızı açmanızı rica edeceğim ki hep birlikte bir hatıra fotoğrafı alabilelim. Belki Ahenk arka plana da 5. İzmir Uluslararası Öğrenci şeyini koyabilir. Ben kapatayım o zaman hocam. Ben görüntümü kapatırsam çıkıyor Yok, ya. Kapatmasan daha iyi ya. Nasıl ben bilmiyorum da hocam. Tamam, bu şekilde bir alman yeterli olacaktır. Tamam. En azından cep telefonuyla. Tamam, aldım. Teşekkür ederiz. Thank you very much. We are ending with the session. Hope to see you in upcoming sessions and try to be with us. Thank you very much. Have a nice afternoon. Thank you. Görüşmek üzere. Hepinize iyi öğlenler diliyorum. Sonraki sunumlarda yine bekliyoruz.